रॅशनल नंबर म्हणजे काय आपण बघितलं होतं. आता आपण बघणार आहोत ऑपरेशन्स ऑन रॅशनल नंबर. ऑपरेशन्स ऑन रॅशनल नंबर तसं तुमचं हे मागच्या वर्षी झालेलं आहे, तरी आपण एकदा रिव्हिजन करून घेऊ. याच्यामध्ये पहिलं येतं ॲडिशन. फर्स्ट ऑपरेशन ॲडिशन. ॲडिशनमध्ये आपल्याला दोन प्रकार मिळतील. एक तर पहिला प्रकार आहे डिनॉमिनेटर सेम असेल, हॅविंग सेम डिनॉमिनेटर्स. एक एक्झाम्पल घेऊ आता आपण. 1/2 प्लस 3/4. सॉरी, सेम डिनॉमिनेटरचं घ्यायचं आहे. 1/4 प्लस 3/4. यामध्ये डिनॉमिनेटर सेम आहे, तर फक्त आपल्याला न्यूमरेटरचे ॲडिशन करायचे आहे. 1 + 3 4 आणि डिनॉमिनेटरचे ॲडिशन करायचे नाही, ते तसंच असेल. 4/4 आणि 4/4 येतं आपलं 1. आणि दुसरा टाईप आहे याच्यामध्ये हॅविंग डिफरंट डिनॉमिनेटर्स. जर डिनॉमिनेटर जर वेगवेगळे असेल तर पहिले आपल्याला सारखे करून घ्यायचे आणि त्यानंतरच मग ॲडिशन करता येईल. याच्यामध्ये एक्झाम्पल घेऊ आता आपण. 2/5 प्लस 7/3. डिनॉमिनेटर आहे 5 आणि 3. तर 5 आणि 3 यांचा एलसीएम घ्यायचा. एलसीएम आहे 15. तर फर्स्ट नंबरला आपल्याला 3ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. 2 × 3 डिवायडेड बाय 5 × 3. हे झालं फर्स्ट. सेकंडला आपल्याला 5ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. 7/3 × 5 × 5. हे येणार आहे आता 2 × 3 6 डिवायडेड बाय 15 प्लस 7 × 5 35 डिवायडेड बाय 15 इक्वल टू 6 + 35 41 डिवायडेड बाय 15. हे झालं तुमचं आन्सर. आता सबट्रॅक्शन बघू आपण. सबट्रॅक्शनमध्ये सुद्धा दोन प्रकार असतील. जसं ॲडिशनमध्ये होते सेम डिनॉमिनेटर अँड डिफरंट डिनॉमिनेटर. पहिलं सेम डिनॉमिनेटर. एक्झाम्पल 7/3 - 4/3. डिनॉमिनेटर सेम असेल तर फक्त आपल्याला न्यूमरेटरचं सबट्रॅक्शन करायचं आहे. 7 - 4 3 डिवायडेड बाय 3. याचा आन्सर 1 आला. आणि सेकंड टाईप असेल याच्यामध्ये हॅविंग डिफरंट डिनॉमिनेटर्स. एक्झाम्पल घेऊ आता. 2/9 - 1/4. डिनॉमिनेटर डिफरंट आहे, त्यामुळे ते आपल्याला पहिले सेम करावं लागतील. आता 9 आणि 4 यांचं एलसीएम येईल 36. तर फर्स्ट रॅशनल नंबरला 4ने मल्टिप्लाय करायचं आहे, सेकंडला 9ने करायचं आहे. हे येईल आता 2/9 × 4/4. सेम नंबरने जेव्हा मल्टिप्लाय करतो तेव्हा रॅशनल नंबरची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. मायनस 1/4 × 9/9.
इक्वल टू 2 into 4 8, 9 into 4 36, minus 1 into 9 9 divided by 36 इक्वल टू याचा आन्सर मिळेल तुम्हाला 8 minus 9 -1 डिवायडेड बाय 36. हे झालं सबट्रॅक्शन. त्यानंतर तिसरा ऑपरेशन बघू आपण आता, मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शनपेक्षा इझी आहे. याच्यामध्ये डिनॉमिनेटर सेम करायची आपल्याला काही गरज नाही आहे. डायरेक्ट न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन आणि डिनॉमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन. याच्यामध्ये एक्झाम्पल घेऊ आपण. 5/11 इंटू 6/7. न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन 5 into 6 30 डिवायडेड बाय 11 into 7. 5 into 6 आलं 30 डिवायडेड बाय 11 into 7 77. आणि लोएस्ट फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होत असेल तर करायचं, नाहीतर काही गरज नाही. मग आता सेकंड एक्झाम्पल घेऊ. याच्यामध्ये आपण निगेटिव्ह रॅशनल नंबर घेणार आहोत. -7/6 इंटू 5/4 इक्वल टू -7 into 5 डिवायडेड बाय 6 into 4 -35 डिवायडेड बाय 24. यामध्ये लोएस्ट फॉर्म होत नाही, त्यामुळे आन्सर तेवढंच असेल. सिमिलर इज द केस फॉर मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3 रॅशनल नंबर्स. 3 रॅशनल नंबरचं जर मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे तर त्यामध्ये सुद्धा हाच रूल यूज करायचा आपल्याला. 2/5 इंटू 7/3 इंटू 4/9. 2 into 7 into 4 divided by 5 into 3 into 9. 2 into 7 14. 14 into 4. 2 into 7 into 4 divided by 5 into 3 into 9. 2 into 7 14 into 4 divided by 15 into 9. 14 into 4 56 divided by 15 into 9 is 135. हे झालं मल्टिप्लिकेशन. त्यानंतर डिव्हिजन. फोर्थ ऑपरेशन आहे डिव्हिजन. डिव्हिजनमध्ये आपल्याला जो सेकंड नंबर असतो त्याचं रेसिप्रोकल घ्यायचं आहे आणि 2 नंबर्सचं मल्टिप्लिकेशन करायचं. 5/12 डिवायडेड बाय -2/7. याच्यामध्ये फर्स्ट नंबर तसंच ठेवायचा आहे, त्याला काही करायची गरज नाही आहे. 5/12
इंटू सेकंड नंबरचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे. आता रेसिप्रोकल म्हणजे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर यांना फक्त एक्सचेंज करायचं आहे. निगेटिव्ह साईन तिथेच असू द्या. हे येईल आता -7 डिवायडेड बाय 2. एकदा जर आपण रेसिप्रोकल केलं तर फक्त मग फर्स्ट नंबर आणि रेसिप्रोकल यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं म्हणजे तुम्हाला उत्तर मिळेल. 5 इंटू -7 -35 डिवायडेड बाय 12 इंटू 2 24. हे आन्सर मिळालं तुम्हाला. परत एक एक्झाम्पल घेऊन घेऊयाचं. -7/11 divided by -2/3 equal to first number as it is -7/11 into, now take the reciprocal of second number, that is -3/2. Now multiply them. -7 into -3, it is equal to 21 divided by 11 into 2, 22. So your answer is 21/22. Now these are the 4 basic operations which are performed on rational numbers. Now it is just revision of 7th class. Now we will take properties of rational number in detail. Properties of rational numbers. याच्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी बघायची आपल्याला क्लोजर, दुसरी आहे कम्युटेटिव्ह आणि तिसरी आहे असोसिएटिव्ह. तर पहिले क्लोजर प्रॉपर्टी घेऊ आपण. सगळ्यात पहिले याच्यामध्ये नॅचरल नंबर्स. क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ॲडिशन. आता याचा जनरल फॉर्म आहे आपला. जर 2 नंबर्सची आपण ॲडिशन केली, जर आता नॅचरल नंबरसाठी घ्यायचं आहे, 2 नॅचरल नंबरची जर ॲडिशन केली तर आपल्याला नॅचरल नंबरच जर मिळत असेल तर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लिकेबल आहे. आता नॅचरल नंबर घेऊ आपण 2. 5 and 8. 5 plus 8 you will get 13, and you know that 13 is natural number. Therefore you can say that closure property is applicable for addition. You can say yes. Now we will see it for whole numbers. Again take 2 whole numbers, 7 and 15. If you add them, that is 7 plus 15, you will get 22. And you know that 22 is whole number. Therefore, closure property is applicable for addition of whole numbers. Now third is integers. Take any 2 integers, that is -2 and 7. Now add them. You will get -2 plus 7, which is equal to 5. And you know that 5 is also integer. Therefore, this property is applicable for integers.
then rational numbers. Take any two rational numbers, that is 2 by 3 plus 4 by 5. Now add them and see if you get rational number or not. And here LCM it is equal to 15. Multiply first number by 5 and second number by 3. So you will get 2 into 5 10 plus 4 into 3 12 divided by 3 into 5 15. And your answer it is equal to 10 plus 12 22 divided by 15. And you can see that 22 by 15 it is also rational number. Therefore closure property is applicable for addition of rational numbers. Now we have to see for subtraction. Subtraction. First take natural numbers. That is 7 and 6. Here if you subtract 6 from 7, that is 7 minus 6, you will get 1. Now 1 is natural number, but now take another example, 8 and 9. 8 minus 9 it is equal to negative 1. Here you can see that negative 1 it is not natural number, therefore this property is not applicable for subtraction of natural numbers. Now we will see it for whole numbers. Take two whole numbers 4 and 11, and you can see that 4 minus 11 it is equal to negative 7, and negative 7 is not whole number. Therefore property is not applicable for subtraction of whole numbers. Now take integers. If you take two integers, that is negative 2 and negative 5, and subtract them and see what you get. Negative 2 minus negative 5 equal to 3, and you can see that 3 is also integer, therefore this property is applicable for subtraction of integers. Now fourth, it comes rational numbers. Take any two rational numbers, suppose 2 by 3 and 1 by 4, and subtract them. 2 by 3 minus 1 by 4. Here you have to make denominators equal. 2 into 4 8 minus 3 into 1 3 divided by 3 into 4 12. Answer is 5 by 12. So you can see that 5 by 12 it is also rational number. So this property is applicable for subtraction of rational numbers.
Now next comes multiplication. First take natural numbers. Suppose 7 and 5 and multiply them. 7 into 5, 35, and 35 is natural number, therefore you can say that property is applicable for multiplication of natural numbers. Second, you have to take whole numbers. You can take 11 and 6. Now 11 into 6 equal to 66. 66, it is whole number, therefore here property is applicable. Now take integers. -7 and 12. Now find their product. It is equal to -84, and -84, it is integer, therefore property is applicable. Now take rational numbers. 5 by 11 and -1 by 2. Find their product, that is 5 by 11 into -1 by 2. It is equal to -5 by 22. And -5 by 22, it is also rational number. So here you can see that closure property is applicable for multiplication of rational numbers. Now we have to see division. First take natural numbers. Seven and 2 and divide them. 7 divided by 2, you will get answer 3.5. And 3.5, it is not a natural number, therefore here property is not applicable. That is, division of two natural number is not natural number. Now take two whole numbers. Suppose 4 and 8. Now 4 divided by 8, it is 0.5. So you can say that 0.5, it is not whole number, therefore property is not applicable here. Now integers. -7 and -3. Find their product. 7 divided by -3.
Here answer is in decimal point, so you can see that division of two integers is not integer, therefore property is not applicable. And fourth, take rational numbers 1/3 and 2/5. Now divide them. So it is equal to 1/3. You have to take reciprocal of second into 5/2 equal to 5/6. Here division of two rational number, you are getting rational number. But there is one case where division of two rational number, that is not rational number. So you have to take that example 5/11 and 0. Now 5/11 divided by 0, its answer is not defined. You cannot divide any number by 0, so it is not rational number. Therefore you can say that division of two rational number is not always a rational number. Sometimes you will get rational number, but in this case your answer is not rational number, therefore property is not applicable. So this is closure property for addition, subtraction, multiplication and division. Now remaining part we will see in next period.